Just keep this in mind. I will come to that a bit later. Поддержите это, пожалуйста, пока у себя в памяти, потому что мы к этому вернемся еще. When you write a critique, be open and honest and tell your remarks in a positive way. Во время написания описания собаки, пожалуйста, будьте открытыми и честными, справедливыми. И давайте комментарии, конечно же, прежде всего в открытой, в позитивной манере. У вас эта информация тоже есть в начале ваших блокнотиков. This male looks like a bitch, I don't like it. You also could say, I would prefer a more masculine type. То есть одну и ту же ситуацию можно описать по-разному. Например, мне не нравится этот кобель, он выглядит как сука. С другой стороны, вы можете сказать по-другому. Было бы лучше, если бы он выглядел более мужественным. Steep angulation like a door. You could also say, I would prefer stronger angulation. То есть вы можете сказать, у него очень слабые, никакие совершенно углы, а с другой стороны вы можете сказать, я бы предпочел, чтобы углы были покрепче, посильнее. Use common sense in writing your opinion of the dog. Используйте здравый смысл и логику в описании своего мнения о собаке. If a dog is not good at all, nothing, please find some good things. Because every bad dog has at least 7 good things. Когда вы видите, очень плохую собаку, все-таки не стоит писать, что все очень плохо. Постарайтесь найти в ней что-то хорошее. Потому что в любой собаке, даже самого непонятного качества, можно найти 7 хороших качеств. Because, what do you think? How many times does it happen that on Saturday, your dog gets a good, and on Sunday, it becomes best of breed? Как вы думаете, как часто такая ситуация происходит, что в субботу собака получила очхора, а в воскресенье она получила баба? Who's the best judge? The Saturday judge or the Sunday judge? И у экспонентов возникает вопрос, какой судья лучше, который был в субботу или который в воскресенье? I think the best judge is the one who gives in his critique the opinion of the dog, why he gave that good. I think that's the best one. По мнению Джона, лучший судья это тот, который в описании указал, почему он считает, что эта собака достойна именно этой конкретной оценки, то есть объяснил свое мнение. И это самый лучший вариант. If he's right or not, I don't care. But he at least tries to tell the owner what he found about the dog. Прав он или не прав, это уже другой вопрос, но, по крайней мере, он попытался объяснить, что он увидел в собаке, а для владельца это очень важно. Mention typical points and the less typical points you see in the breed. If you judge Afghan hounds, you should know that there's a ring in the tail when it's moving. Please, if you write in your critique a good movement to a drive and a nice carriage ring of the tail, then it's typical point. It's just an easy way to explain, and then people say, she knows something about the breed. И указывайте в своем описании типичные моменты для породы, типичные факторы. Если, например, вы у себя в ринге у вас бассет хаунд, и вы видите, что у него завернуто правильно по стандарту хвост, то вы должны это описать. Правильные движения, красивые движения с правильным кольцом или там, в общем, как в стандарте указано, поста хвоста. Тогда как минимум у владельца собаки сложится впечатление, что вы хорошо знаете эту конкретную породу. When you judge Old English Sheepdog, Old English Sheepdog is a slightly rising top line, so it's a little bit higher at the back than at the shoulders. So you also could say, nice rising top line. Then the people know that you know the breed, because a straight top line in Old English Sheepdog is not that good. So if you say nice straight top line, then
they know that you don't know the breed standard. И, например, если вы судите в ринге бобтейла, вы знаете, что у этой породы, у собак этой породы, линия верха должна быть немножко поднимающейся к крупу. Если вы в своем описании укажете это именно таким образом, владельцы будут знать, и это будет для них признак того, что вы понимаете и знаете эту конкретную породу. Потому что если вы напишете «ровная линия верха», для них это знак того, что вы не в курсе, какая она по факту должна у них быть. Always mention the dog's temperament in the critique and respect the breed temperament. So if the dog can be reserved, as if that's in the standard, don't put it back because it didn't came to you first moment. It's reserved. Всегда в своем описании описывайте темперамент собаки, но в то же время старайтесь придерживаться специфического, стандартного для этой конкретной породы темперамента, того, что указано в стандарте. Потому что если в стандарте прописано, что собака может быть немножечко замкнута или немножко опасаться незнакомых людей, то не снимайте за это с нее оценку, потому что это стандартное для этой породы поведение. And please don't use long stories and long sentences. Be short. Также очень такая настоятельная рекомендация – это не использовать длинные предложения, длинные описания и так далее. Будьте кратки. And be uniform in building up your report. If you have a report and you go, normally you go a very nice type, it's nice masculine type, good proportions, and don't say the next one. It's a very good movement, nice proportions, nice head, nice angulation, nice expression. That's not good. И старайтесь всегда соблюдать для себя одну и ту же схему составления описания собаки. Если вы с первой собаки начинаете описание голова, шея, корпус и так далее, то вторая собака, которая к вам выходит в ринг, не нужно начинать с описания движения ее. То есть соблюдайте ту же схему, одну и ту же схему для всех собак, которые вы судите в ринге. And what you, I saw that a lot of times, but when you judge 80 dogs, or 85 or 90, and you have to write critiques, then the last 15 should be the same as the first 15. But a lot of times judges get tired, people get tired, and then the time is up, and then they say nice movement, nice. Then the first 15 they have a lot of critique, and the last 15 they only have 3 words. It's not good. Every dog pays, every owner pays the same amount. И также очень часто бывают ситуации, когда в ринге у судьи много собак, 80-90 собак, время поджимает, письменное описание. И очень часто бывает, что первые 15, допустим, собак получили очень подробное описание, а последние буквально 3 слова. Но необходимо помнить о том, что все экспоненты, они проделали один и тот же путь на эту выставку, они заплатили одну и ту же сумму, и они хотят все получить одинаковое отношение от судьи. Поэтому старайтесь все-таки придерживаться того, что все собаки в вашем ринге получают одинаковое описание по качеству и по количеству. And if you have to disqualify a dog, please put it in your report. You or cannot be judged or because of the dog was not moving, because the dog was aggressive. Just put it in your critique. И также, если вы даете собаку дисквалификацию, либо собака оценки не подлежит, опишите почему. Потому что собака не хочет двигаться, потому что собака агрессивная, или что-либо угодно, но вы должны описать, объяснить, почему вы дали им эти категорические оценки. This is how to build a critique. First, you start with type. The breed, yeah. Это стандартная схема составления письменного описания собаки. Прежде всего, вам необходимо описать тип. The breed type and the gender type. It's masculine, feminine, okay? In a lot of standards it says a male should be more powerful, for instance, than a female. So you need to write it in your critique.
Это прежде всего породный тип, соответствие породы, а также это половой тип, то есть в кобелином, либо в случае типе собака, потому что во многих, в большом количестве стандартов описано, что кобель должен быть мощнее, и, соответственно, вы, как судья, должны это точно так же включить в свое описание. We only have one type. We only have one type, and that is the breed type. We don't have a working beagle type. We don't have a show beagle type. We have only one type. Но также необходимо помнить о том, что у нас есть один тип, стандартный тип породы. Мы не выделяем рабочий тип бигля, выставочный тип бигля или что-то в этом роде. У нас есть один тип, установленный стандартом. A beagle should be compact. The breast, the body should be a bit deeper than the elbow. These are breed-specific things. Whether it's a working beagle or a show beagle. Например, бигль должен быть компактным. Грудь должна опускаться немножко ниже локтя. Вне зависимости от того, это шоу-бигль или рабочий бигль, он должен быть таким. Это так описано в стандарте. In Malinois, the Belgian Shepherd, you have dogs that work. But these dogs are, a lot of time, these dogs are combined with other breeds. I don't know why, but they do it. And then their heads, their skulls are becoming like this. And this is not good because in the breed standard it said that the skull should not be broad. It should be long. Например, в породе бельгийская овчарка Малинуа – это рабочая порода. И очень часто те, кто занимаются рабочим произведением, либо спортом кинологическим, они почему-то подвязывают другие породы. Из-за этого череп у собак этой породы, он расширяется, становится шире. Но это неправильно. Почему? Потому что в стандарте у нас прописано, череп у нее, голова должна быть узкая у этой собаки. Then general appearance. How are the proportions? Is a dog compact, square, high, low, low-legged, long? Следующий пункт, который указан в описании, это общий вид, то есть какие пропорции данной собаки. Компактный или корпус, немножко более растянутый, высоконогий, коротконогий и так далее. Head. One of, in a lot of breeds, a very important part of the dog, the head. Следующий пункт это голова, потому что для многих пород это является породным признаком. Then to the general structure, so the top line, angulations, the front and the rear, and the body. Следующий пункт это общая структура, линия верха, углы, фронт, задняя часть корпуса собаки, корпус, мускулатура, костяк и лапы. And also write something about the muscle, because a lot of dogs are not used to move anymore. They are lying at the couch or before the fireplace or in a small kennel, and they don't have muscle anymore. Feel it and write it, what you feel. Кроме того, очень большая просьба указывать, описывать мускулатуру собаки. Почему? Потому что многие собаки в наше время они не могут больше двигаться. Они все спокойно лежат либо на диванчике, либо где-то у камина, либо их все время держат закрытыми в клетке, и собаки просто по факту не двигаются, не развивают мускулатуру. Поэтому очень большая просьба ко всем судьям прощупать собаку, почувствовать, есть ли у нее там развитые мышцы, и описать это в своем описании. Also, the movement and the tail carriage. Very important. Because all dogs have to move. 90% of the dogs were used or bred in origin for working. Следующий важный пункт это движение и постав хвоста, потому что все собаки должны двигаться, все собаки изначально развивались и породы развивались для того, чтобы они работали, а для выполнения работы собака должна прежде всего двигаться. And if you have Newfoundlands and you judge the Newfoundland, the tail carriage of the Newfoundland should be like this, because it's a dog used to go in the water, and it used to go like this, like
I don't know the English word, wheel, or you directed it, yes? И если у вас в ринге, если вы смотрите Ньюфаундленда, то вот таким вот образом должен двигаться у него хвост. Почему? Потому что собака приспособлена для того, чтобы плавать. Соответственно, хвост должен ей изначально помогать плыть. И, соответственно, это является породным движением хвоста. And sometimes you see Newfoundlands and the tail goes just in one way. And that means that there's something wrong in the angulation or the muscle. So if you know that, if you know your breed standard, and you know why the Newfoundland has to go like this by tail, and when it's going like this, only to one way, then it's something wrong. And ride it. When you see it, that the tail is going to one side, just ride it in your critique. Whether you give him very good or excellent, I don't mind, but ride it in your critique. И в последнее время очень много, у многих ньюфаундлендов хвост они держат просто в одну сторону. Что это значит? Это, скорее всего, последствия каких-то проблем с углами, с мышцами и так далее. Вы можете поставить этой собаке любую оценку, какую вы видите, отлично, очень хорошо и так далее. Но вы должны указать это в своем описании, потому что по стандарту собака этой породы должна иметь другие движения хвоста. И то, что вы видите, это уже не соответствие стандарту. Coat and skin is one of the last parts, but it's also very important. Следующий пункт очень важный, один из последних, кожа и шерсть. Because when you have English bulldogs, you judge them. They should have rings under the ears, under the eyes, but it should not be too much. Yes. Rings, yes. Если вы судите английского бульдога, то вы знаете, что у него должны быть под глазами небольшие складочки, но они должны быть не чрезмерные. Yeah, and we know that they can have a problem because it's too much. So if you judge and you know about the problems in the breed, you always take the rings off, and then you see it's red and wet and smells awful. Write it in your critique, because it's a problem in the breed. И вы также знаете, что очень часто в этой ситуации, у этой породы возникают проблемы конкретно именно с этими складочками. То есть вы должны поднять их и посмотреть. Очень часто это бывает воспаление, бывает покраснение, даже неприятный запах. Пожалуйста, укажите это в своем описании. And you don't have to, if you look at this, you don't have to see this to see that's a masculine type. И когда вы смотрите на собаку, не обязательно рассматривать первичные половые признаки. Вы должны видеть по типу собаки, что это собака в кобелином типе, что по выражению видно, что это кобель, и по корпусу. Follow the standard. And if you follow, you need to follow the FCI standard. When you go for the type, it's an excellent type, it's a correct type, it's a very good type, or it's not typical for the breed. Прежде всего, следуйте стандарту. Естественно, на выставках МКФ, организованных странами, членами МКФ, мы следуем стандарту конкретно Международной кинологической федерации. Далее мы переходим к описанию типа. Это может быть отличный тип, возможно, правильный, очень хороший тип. А возможно, это нетипично собака выглядит для данной породы. But also in Ukraine or in other countries, you will get these two shelties in the ring. And the breed standard of the sheltie says the head should have little stop, should have a sweet expression, and should be not too heavy in the muzzle. Очень часто и в Украине, и в других странах можно увидеть собак такого типа, как представлено на картинке. В стандарте описано, что у шелти должен быть небольшой переход, мягкое выражение, и голова не должна быть слишком тяжелая. Bred according to the American standard. Вверху картинка собаки, которая была выращена и получена согласно американскому стандарту. Deep,
heavy, very little stop. Глубокая, тяжелая, очень маленький стоп. And this is the FCI standard. А на нижней картинке собака по стандарту МКФ. So if you judge in Ukraine or in Germany or in the Netherlands, this should always be your winner. Потому когда вы судите на выставках в Украине или в Германии или в Голландии, вот как раз вторая картинка по стандарту МКФ должна стать победителем в вашем ринге. When you judge the gender type, it should be male or female. And then you mention masculine type, feminine type, or the male could be more masculine, or the female could be more feminine. И опять же, возвращаясь к породному типу, вам необходимо указать, собака соответствует ли своему породному типу в кобелином типе, либо в сущем, либо наоборот, вы описываете, чтобы хотелось бы, чтобы был больше кобелиный тип и так далее. And that is the first you start with in your critique, the first thing. То есть это то, с чего вам необходимо начинать любое описание собаки в ринге. I think, Helen, you did this in your information. You have a lot of words that can be used, that we use, that the judges use in their critiques. Дальше вся эта информация, все эти таблички есть у вас в блокнотах, то есть это те наиболее распространенные, конечно же не все, наиболее распространенные слова и фразы, которые используются судьями на английском языке в описании собак. Also, very important, we had this, you just go through these words when you have a break or when you are in bed and don't want to do anything but relax, just try to find your list and just start to study it. И когда у вас будет свободное время, возможно, где-то в дороге, возможно, где-то перед сном и так далее, просто просматривайте для себя эти списки, учите их, потому что если вы знаете эти слова, да, самые базовые, вы всегда сможете описать, дать краткое описание собаки в ринге. Very important also is the balance. Is it harmonious? Is it well balanced? Or is there a lack of balance? For instance, angulation in front, much better than at the rear. Or the other way around. Is it steep, like a door, in front and over-angulated at the back? Then you write it, lack of balance. Также в самом начале, после типа, необходимо указать, мы на этом не останавливались, необходимо описать баланс. То есть, насколько собака гармонична. Возможно, углы передних гораздо лучше выражены, чем углы задних, или наоборот. То есть, это выбивает дисгармонию, да, определенную собаки. Соответственно, вы все равно должны, вы обязательно должны это указать в своем описании. And if you want to be typical in your report, then I take once again the old English sheepdog. It should be compact, it should be square. Height and length should be equal. So if you have a bobtail and it's very nice in proportions, then you can say well balanced, but you could also say a well balanced and compact masculine type. Then you have compact, and people know that you know how it has to be. То есть, если опять же возвращаемся к бобтейлу, если вы знаете, что по стандарту собака должна быть компактной, пропорционально квадратной, если вы в своем описании вы описываете хорошо сбалансированной, компактной и так далее, то есть вы уже своим описанием вы показываете, что вы хорошо знаете стандарт этой породы, используя те же слова и ту же терминологию, которая указана в самом стандарте. So in the head you also have some parts you take attention. It's the general of the head, it's long, it's short, it's parallel in lines, for instance. И, соответственно, в описании головы собаки вы точно так же видите, есть базовые эти слова, которые вы можете использовать в своем описании, но опять же отбирая те, которые свойственны для данной конкретной породы. Or the second part is the skull.
Следующая часть это череп, то есть, грубо говоря, вот эта вот вся терминология, которая у вас в блокноте представлена, она поставлена по схеме. Как вы описываете собаку? От начала до конца. And the third part is the stop. Далее мы переходим к стопу. And then if you have, for instance, you have to judge the deer hound, in the deer hound standard, it says no stop. Потому что, например, когда вы судите тех же дирхондов, вы знаете, что в стандарте указано переход не выражен. So, don't use in your critique of deer hounds good stop. И когда вы напишете в описании дирхонда хороший стоп, то это уже, естественно, выбивается абсолютно у нас из стандарта. Also important the muzzle. Далее, and the proportions, the length of skull versus the muzzle. In a lot of critiques, it says that the muzzle is equal to the skull, or is 1/3 of the skull, or is not too long, not longer than the skull, or something like that. But it always has proportions in the standard. Следующий важный вопрос – это пропорции головы. То есть очень во многих стандартах указано соотношение морды к черепу. В некоторых морда должна быть короче, чем черепная часть и так далее. То есть это также необходимо учитывать относительно той породы, которую вы судите. And then, for instance, the Belgian Shepherd, it's very important, and also the Great Dane, it's very important that the lines of skull and muzzle are parallel. So mention this when you are describing the head and start, for instance, with a long head, like it should be in the Belgian Shepherd, a long head with parallel lines. Когда мы говорим о бельгийской овчарке, в стандарте сказано, что линии верха черепа и щипца должны быть параллельны, что это должна быть длинная голова с параллельными планами черепа и щипца. Пожалуйста, укажите это точно так же в своем описании, потому что это является свойственным данной породе. Also the head, eyes and ears important. Следующие важные части, которые необходимо описать в части головы, это все-таки глаза и уши. And when you are judging in Europe and you don't know all the words, don't panic, because you can also take your book with you and lie it on the table, and then you have some words that you don't remember anymore, and you just pick out your words. И если, возможно, вы судите где-то на выставке в Европе и забыли какое-то слово, вы видите перед собой собаку, но не можете вспомнить, каким образом это выразить на английском, ничего зазорного нет, если первое время вы будете брать с собой вот эти вот листики и просто иногда подсматривать конкретно саму-то терминологию. Because this is an international recognized list, recognized by the FCI Judges Commission. Потому что данный конкретный список – это официальный список, признанный МКФ, соответственно, это официальный по факту документ, который вы можете использовать в своей работе. So by the teeth, the nose, the muzzle and the lips. Далее описываем прикус зубы, нос, морду и губы. Then we go to the general structure, and then you see the neck, the top line, very important. Далее общая структура – это шея, линия верха, которая также очень важна. The forequarters and the hindquarters. Передние и задние конечности. And also in that you have typical angulation. For instance, in group 5 dogs, they are always moderate angulated. So if you write down good angulation, what do you mean? Is that good? Is that too strong? Because good angulation could be strong or not strong. Or is it just a good moderate angulation? Then people know what you mean.
Также, опять же, в каждом своем пункте необходимо указывать породную специфику, потому что, например, если у вас в ринге собаки 5-й группы, вы знаете, что в большинстве стандартов у них написано, что углы сочленений должны умеренно быть выраженными. Когда в своем описании вы пишете «хорошие углы», что вы этим имеете в виду? Что они заугленные, слишком ярко выражены, либо это хорошие умеренные углы. То есть в этой конкретной ситуации и вообще старайтесь придерживать стандарта конкретной породы. Body, the tail, the muscle, the feet, also parts of the general structure. Следующей частью общей структуры это грудная клетка, хвост, мускулатура, лапы в том числе. And the coat, also important, the color, the texture, the skin, and the grooming. Далее переходим к шерсти, то есть общее состояние шерсти, окрас, текстура, кожа и груминг. Казалось бы, такой, совсем нестандартный в данной ситуации вопрос, но... And just also write down when you think a dog is overgroomed. A bearded collie should show it's in the breed standard. It says in the breed standard. A bearded collie should show plenty of daylight. В своем описании указывать, если слишком много груминга. Почему? Потому что, например, в стандарте бородатой коли указано, что должен быть хороший просвет между лапами. So you should see under it. То есть вы должны видеть пространство под корпусом. And you have to see also tomorrow and day after tomorrow. Look at some bearded collies who win, and you see hair on the ground. It's not according to the standard. И, возможно, завтра, послезавтра мы с вами можем увидеть бородатых колли, у которых шерсть практически опускается в пол. И вот этого просвета его не видно. Вы должны указать такие вещи в своих описаниях точно так же, потому что это не соответствует стандарту. The movement, general, the front, the rear and the side. Движение, общее впечатление, движение передних, задних и при осмотре сбоку. And of course, the temperament in the ring. You cannot see it outside the ring or at home, just in the ring. So it's nothing to do with character of the dog, it's the temperament of the dog. In the ring. The 20 minutes it's in the ring. Следующий важный пункт – это темперамент. Но здесь важно помнить о том, что мы описываем темперамент в ринге. Мы не знаем, как собака себя ведет на улице, дома и так далее. Она в течение этих 20, допустим, минут находится у вас в ринге. Это ничего не имеет отношения никакого к характеру собаки. Вот здесь конкретно она проявляет свой темперамент таким образом. Okay, let's try again. We learned a lot about the critiques. Very nice, feminine type. Slightly longer proportions and good on legs. Feminine head with well-set rose ears. Correct wrinkles. Good expression. Nose back sufficient long. Sufficient open nostrils. Well tucked up underjaw. Strong top line with correct roachback. Good body and forechest, straight angulation in front, normal at the back, good bone and well muscled, straight standing in front, correct skin and color, tail well set and not growing in, correct temperament, movement with correct drive. 75 words. Давайте попробуем описать, сейчас угадать, какая собака описана в этом описании. Очень красивый женственный тип. Голова чуть длиннее по пропорциям, крепкие ноги, женственная голова с правильно поставленными ушками розочкой, правильные складки, хорошее выражение, спинка носа достаточно длинная, достаточно открытые ноздри, хорошо подобранная нижняя челюсть, крепкая линия верха с правильно выгнутой спиной, хороший корпус и фронт, прямые углы передних конечностей, нормальные углы сзади, хороший костяк и хорошая мускулатура, прямые передние при осмотре спереди, правильная кожа и окрас, правильный постав хвоста не вросший, правильный темперамент, движение с правильным драйвом. Все вместе 75 слов у нас получилось. Who thinks it's number one? Кто думает, что это номер один? 2. 2.
3, 3, 4, 5, 6. Yes. You see the roachback, the underjaw, the rose ears, the rings. That's a typical report. То есть вы видите, здесь мы уже по описанию можем угадать, когда описаны породные моменты, спина, ушки, складки, спинка носа и так далее. Здесь уже понятно, что вот это вот есть типичное, достаточно правильное описание собаки. When you go to the common points, the FCI regulations, they say that a dog has to be original in its function, but also you have to take care of the welfare, moving, breathing properly. Также при судействе мы должны помнить, что кроме того, что собака должна быть в состоянии выполнять свою природную функцию, ее состояние здоровья должно быть соответствовать, опять же, стандарту, да? Имеется в виду, что собака должна дышать правильно, двигаться правильно, просто быть в состоянии нормально дышать и двигаться. So, exaggerations in proportions. A lot of dogs are very low on legs, or То есть первый момент, который может быть, это преувеличение пропорций, что-то чрезмерно. Очень многие собаки сейчас могут быть занижены на лапах. or the length of the noseback. In the breed standard of the French Bulldog, it says that the nose should be 1/6 of the total head. 1/6. Или длина спинки носа. Например, в стандарте французского бульдога описано, что длина спинки носа должна составлять 1/6 от длины всей головы. 1/6. Is this 1/6? 1/6 на первой картинке. Это действительно 1/6. It is a champion. И это собака-чемпион. This is 1/6. Yes, 1/3. But what would you prefer? It never got more than a good for judges. But what would you prefer? This one or that one? И на второй картинке длина спинки носа составляет где-то примерно 1/3. Такая собака никогда не получит оценку выше очхора максимум. Но опять же, что судьи предпочитают видеть в ринге? Первый вариант или второй вариант? If you look at the exaggerations in grooming and coat, please be aware and tell in your critique that some dog is overgroomed or is colored. В своем описании, если вы видите какие-то чрезмерности, преувеличения относительно груминга, шерсти, каких-то анатомических нюансов, пожалуйста, указывайте это в своем описании. In Ireland, I made one mistake. I judged schnauzers, and I forgot to see my hands after every schnauzer. And after the 10th black schnauzer, my hands were completely black. Как-то в Ирландии Джон допустил ошибку. Он судил шнауцеров и забыл проверять свои руки после каждой собаки. После 10 черных шнауцеров он увидел, что его руки абсолютно черные. If you see shelties, if you judge shelties, and they are on the table, please look in the ears, because some people, they do something in the ears, and that's a little bit green to have the ears properly, and sometimes they forget to take it out. Когда вы судите шелти и осматриваете собаку на столе, пожалуйста, проверяйте уши, потому что очень многие владельцы собак подкладывают специально или пытаются выровнять ушки, поставить их в правильное положение, и очень часто не забывают эти штуки достать из ушей. И когда вы там их откроете, вы их просто увидите. For this, the ears, one qualification lower. For coloring the schnauzer, out. I forgot to check it, but it should be out. За такие вещи с ушами вы можете снизить где-то, примерно на 1 оценку ниже поставить, но если речь идет о шнауцере, о подкрасках, да, то это явная дисквалификация. Здесь была ошибка Джона в том, что он не проверял, не смотрел, после какой собаки это у него появилось на руках. Но в любом случае для шнауцера это очень большое нарушение.
underjaw and teeth elements. Look at this. Нижняя челюсть и зубы. Посмотрите на это. It should be nice beside. It's not nice beside. This dog has pain when eating or when trying to close his mouth. Например, клыки, вот как на этой картинке, у собаки они должны быть все-таки немножко более выставлены наружу. У этой же собаки они явно повреждают десны. И каждый раз, когда собака ест, либо пытается закрыть рот, это доставляет ей боль. Write this in your critique, please, because it's a fault in 60% of all breeds. In 60% of all breeds, this is becoming a big fault. Пожалуйста, указывайте такой момент в своем описании, потому что эта проблема касается 60% всех пород вообще существующих у нас. And I care, but I tell you that I don't care what you do with it when grading the dog, but tell it in your critique. People have to know that you saw it and that you don't want it. Вы можете поставить любую оценку такой собаки, но, пожалуйста, укажите это в своем описании, потому что люди должны увидеть, что вы это видите тоже, и что вам это не безразлично. Excellent. 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 All excellent dogs. Все эти собаки получили оценку отлично. These dogs have pain. И эти собаки постоянно испытывают боль. When we were together at the FCI Judges Commission in Portugal, we presented the problem of the nostrils. Also a problem in a lot of breeds, especially breeds with short muzzle. Тема зауженных ноздрей у брахицефалов и у других пород была поднята в этом году на заседании Судейской комиссии в Португалии, потому что действительно эта проблема начинает все более и более развиваться и набирать больше масштаба. And there are scientific tests that we have the result that these dogs are okay. But these dogs with stenosed and closed nostrils have problems in breeding, but also in giving birth to puppies. И научно доказано то, что у собак с открытыми ноздрями, даже где-то с определенным средним стенозом, проблем не возникает в дальнейшем. Но у собак с явным стенозом и с закрытыми ноздрями возникают проблемы в разведении, прежде всего с вынашиванием щенков. So we ask all the judges to pay attention to the quality of muzzle and nostrils. And you don't have to do that often in Irish setters or in Barzoi, because that's okay. But in Mastino, in Bull Mastiff, in English Bulldog, and French Bulldog, all the dogs with a short muzzle. И всех судей МКФ просят обращать внимание как раз на эти качества морды и ноздрей. Понятно, что это не так актуально там, для тех же дерхундов или борзых или ирландских волкодавов, но когда речь идет о мастино, о других молосах, это очень актуально для них. Okay, then we go to the, yes, I have 15 minutes? 10? Oh, that's... Yeah, but he was talking 10 minutes too. Okay, we go quickly. We have extra attention per group. I will show you per group what you should mention in your critiques. Yes? Далее мы попытаемся перейти к такому небольшому обобщению относительно каждой группы МКФ. То есть, что в каждой группе необходимо, на что обращать внимание. The working group has a lot of problems in angulation and proportions. A lot of dogs are too low on legs. У первой группы это рабочие собаки, у них очень много проблем с пропорциями и углами. Очень многие из них занижены на лапах.
or they have too much coat, like this, or the border collie, or the collie rough. Или слишком много шерсти, то есть иногда вот шерсть бывает вот такого вот вида, особенно это касается бобтейлов, колли и так далее. And the movement should be fluidly, because they are working dogs, they should work all day. И движения должны быть непрерывными, плавными, потому что это рабочие собаки, они должны двигаться целый день. And also not too fast. That's very big problem now, because a lot of dogs are, they call it show dogs. So they move like this from the back. It's not good, it's not in the standard. Еще одна очень большая проблема первой группы, то что животные, собаки очень слишком быстро двигаются. Считается, что это красиво для шоу, да, что она прям взлетает. Но на самом-то деле мы говорим опять же о природной функции, о том, как собака должна работать. Двигаясь таким образом слишком быстро, она целый день просто не отработает. One of the problems also is the natural showing. Just leave it there. Let it stand in a natural way. Belgian Shepherd, it says, the dog should be away from the handler. It should stand naturally and not like this. Также очень важный момент для этой группы – это естественное экспонирование. То есть собака должна сама остановиться в той позиции, которая природна для нее. Например, у бельгийской овчарки написано, что собака должна стоять на расстоянии от хендлера. То есть просто пустите собаку и дайте ей стать. Вот поставки вот эти за хвост, за голову и так далее для данной группы вообще не подходят. Group 2. This is a group that tends to exaggeration very, very heavy. Yeah. Вторая группа – это та группа собаки и породы, в которой очень подвержены вот тем самым преувеличениям, чрезмерностям, о которых мы говорили до этого. Because a lot of them have short noses, a lot of skin, a lot of bone, heavy. Очень многие собаки тяжелые, у них много кожи, короткие морды и так далее. So mention in your critique the harmony. It's very important. You sometimes see a Mastino Napolitano, when it moves, you get tears in your eyes. And it gets an accident because the head is so beautiful, but it cannot move. And also a head should also move. Также очень важный вопрос – это гармония. Например, когда у вас в ринг заходит Мастино Неаполитано, слезы наворачиваются на глазах, красивая, прекрасная голова, но собака двигаться вообще не может. То есть вы должны помнить, что кроме головы еще важные движения. So also the exaggerations in type is very important in this group, because a lot of them have a lot of rings, heavy in head, and it should be heavier and more rings and more heavy and more rings and so on, but it's not good for the breeds. So take attention. Также очень большая просьба обращать внимание на породные преувеличения. Имеется в виду, что если для этой породы породным признаком является наличие, например, складок или тяжелых костях, то заводчики очень многие пытаются это слишком ярко выразить в своем разведении. И в результате потом заходит гора складок и так далее и тому подобное. Также очень большая просьба указывать это в своем описании. Group 3. No carrying on neck and tail. Don't let owners take the dog on the table, on the neck and the tail, no matter what they say. Третья группа и самая большая проблема – это то, что владельцы и хендлеры поднимают собаку за голову и за хвост. Не позволяйте никогда хендлерам или владельцам это делать. Не обращайте внимания на то, что как они это могут объяснить или подтвердить или так далее. Не позволяйте никогда этого делать. So mention in your critique the muscle of the dog, because it's a working dog. It should have muscle. Также указывайте мускулатуру, потому что это, опять же, третья группа терьеры – это рабочие собаки в большинстве своем, и, соответственно, у них мускулатура должна быть развита очень хорошо. It should be freely on the move, and the tail set and the carriage of the tail is showing his temperament. So always mention the movement and the tail carriage.
Собаки этой группы должны двигаться очень свободно, легко, и постав хвоста в движении демонстрирует темперамент, то есть это то, что свойственно для данной конкретной группы. Обязательно всегда указывать это в своем описании. And please, in this group, group 3, trimming and presentation is very important, and sometimes people spend hours and days to trim the dogs in the correct way. So, be so polite and write in the critique that the dog has been trimmed very nice or correct or... Многие породы из этой группы вы должны тренинговаться, поэтому помните о том, что заводчик или владелец провел многие часы для того, чтобы правильно подготовить собаку к рингу. Поэтому это больше проявление вежливости и уважения к владельцу. Но все-таки, если вы укажете в своем описании очень хороший тренинг, либо хорошо подготовленная собака, то это вам будет только плюсом. Group 4, taxons. 4-я группа таксы. Lower legs and long. These are the faults in the breed. Lower legs and long and giving a weak top line. Самые большие проблемы – это слишком короткие лапы и слишком длинный корпус, из-за чего, естественно, и спина провисает, это слабая линия верха и так далее. Natural showing. It's a working dog. Showing natural. И опять же, такса – это рабочая собака, соответственно, она должна демонстрироваться, экспонироваться в ринге естественно, без вот этих вот всяких помоганий руками. I know I try to go fast, but please take attention that showing natural is not always this feeding. And then, because the dog is always going up, and you feel and you smell the sausages in the back. So if you see it in your ring, say, no, I don't want it. You don't want exaggerate feeding. It's possible and it's allowed to feed, but not every second. Также помните о том, что, естественно, экспонирование, не вот это вот закармливание постоянное собак, уже собака концентрируется на еде, на сосиске, она там пытается подпрыгнуть и так далее, то есть, как минимум, вы не можете увидеть нормальную стойку, максимум запах, сосиска во рту и так далее и тому подобное. Соответственно, вы можете сказать, нет, я не хочу этого, вы можете разрешить подкармливать, конечно, это можно подразнивать едой собаку, но не кормить ее целенаправленно в ринге. Mention in your critique, because it's very important, the temperament. Dogs are not always that nice, dachshunds. The breastbone, the length of the breastbone, and the top line. It should have a straight top line. Также те моменты, на которые необходимо обратить внимание у такс, это темперамент, потому что не всегда они такие хорошие линии. Дальше грудина, длина грудины и, естественно, линия верха. Group 5. Working breeds. 5-я группа, опять же, рабочие собаки. They should have moderate angulation. Умеренные углы. Like this, moderate. And be aware of exaggeration. Sometimes you see huskies who are that low and that long and have over-angulated and they win shows because they move very nice. И опять же, обращайте внимание на чрезмерности, преувеличения. Очень часто в ринге мы видим низких на лапах хасок с длинным корпусом, и они выигрывают выставки. Почему? Потому что они очень красиво двигаются. So mention in your critique also the temperament, the functionality, because the dog has to move all day. This is one of the most working breeds group there is. Потому указывайте в своем описании собак 5-й группы темперамент по стандарту, функциональность. Опять же, помните о том, что это собаки одни из самых рабочих, то есть они должны двигаться, действительно двигаться в течение всего дня. И, конечно же, указывайте мускулатуру и углы. Look, this is not moderate angulation anymore. Посмотрите, на этой фотографии мы видим, что это уже не умеренный угол явно. Group 6. It's a very big group, about 75 breeds.
and a lot of them on no. Следующая группа, шестая, это самая многочисленная по породам группа, 75 пород, но большинство из них, они просто никому не известны. Pay attention to the short-legged dogs, because the short-legged are the shorter on legs dogs. They have also problems in their structure. Основная рекомендация – это обращайте внимание на слишком коротконогих собак, потому что заниженные ноги приводят к тому, что локти выворачиваются, а собака, опять же, рабочая, она должна двигаться, и это ей не позволяет уже двигаться нормально. And in this group, too much, that's my opinion, too many show dogs become best of breed, because these are not show dogs, these are dogs without exaggeration, with a normal angulation, with normal coat. И проблема этой группы в том, что, по мнению Джона, сейчас очень много собак шестой группы выигрывают шоу-собаки. То есть собаки, которые красиво выглядят, но это не значит, что они в состоянии работать. Мы должны опять же помнить о том, что без всяких чрезмерностей, без переразвитости собака это шестой группы, она рабочая, соответственно, она должна выглядеть по стандарту, но также быть способной выполнять свою функцию. And when I judge beagles, for instance, or petit basset, then I see people walk and then the leash up, and then the head has to go up, but the nose wants to be on the ground. And that's typical for the breed. Typical. And if I say, please, loose leash, but then the nose goes on the ground. I said, yes, but it is a group 6, it's a dog for the nose. And then, yes, but yesterday the judge wanted to have the head up. No, group 6 is allowed to have the nose on the ground. You have to see as a judge the movement. And that's way. И что очень важно помнить об этой группе. Очень часто видишь в ринге, когда хендлер поддергивает голову собаки поводком, чтобы она поднимала. В этой ситуации вы должны остановить. Почему? Потому что для шестой группы свойственно держать, вести нос по земле. Таким образом собаки берут след. И естественно, если собака движется нормально, если собака нормальная, рабочая, то она это будет делать. Не позволяйте в этой ситуации хендлеру поддергивать голову, оставьте ее так, как она есть. Group 7-8. 7-8 группа. They are nearly the same in groups, but also in attention. Be aware that in these breeds, some dogs have short breastbones and upgoing underlines. Эти группы объединены вместе, потому что проблемы у них общие. Это слишком короткая грудина и слишком подтянутый живот. Some dogs in this group have too straight front angulation. У многих собак слишком прямые передние. And lack of balance, because these dogs have very well angulated or over-angulated at the back. Что приводит к отсутствию баланса, о котором мы говорили, потому что задние ноги у этих собак, как правило, очень хорошо зауглены, либо чрезмерно, и, соответственно, собака просто не выглядит гармоничной. And some of them also have an exaggerate long second thigh. Second thigh. Yeah. Также другая проблема у этих собак, то, что у них слишком длинная голень. You see, straight, over-angulated. Видите, прямые передние и чрезмерные углы задних. Straight, over-angulated. Передние прямые, задние опять же слишком чрезмерный угол. Champion, champion, good champion. И опять же чемпионы, чемпионы. Toy dogs. 9 группа. And also here, too much coat. И опять же здесь слишком много шерсти. Не у этой конкретной собаки, но проблема в 9 группе это слишком много шерсти. The proportions in the head are very important. The muzzle, the short muzzle or the... Также очень важны пропорции головы, слишком короткая морда. Exaggerate grooming is very important. Слишком чрезмерный груминг, тоже на что очень важно обращать внимание. And a lot of them like this in the leash. They cannot find the ground with the front feet.
И очень часто хендлер слишком подтягивает ринговку, соответственно, передние лапы просто не касаются земли, когда собака двигается. Sometimes I like to take a handler on the leash and then stand on it, and then I do this with the handler. The handler is going down and then... В таких случаях иногда просто хочется самому взять ринговку, одеть на шею хендлера и показать, как чувствует себя собака в этот момент. You should try it sometimes. Yeah. And then the sighthounds, last group, last sheet, no, one more. Sighthounds, they should run, move and work all day. Следующая группа, 10-я. Мы должны помнить о том, что борзы должны быть способны двигаться, бегать целый день. A lot of them have problems in teeth and underjaw. The one I showed you, a lot of Barzois, a lot of Irish Wolfhounds, they all have these underjaw too small and too narrow. У многих пород проблемы возникают конкретно с зубами. Почему? Мы смотрели фотографии очень многих и борзых, и волкодавов и так далее. Из-за того, что у них узкая морда, зауженная челюсть, из-за этого зубы врезаются в верхние десны. And also some of them, not all, because there are 13 breeds, some of them have long coats, too long. И у некоторых из них также у этих пород слишком длинная шерсть. Okay, last one. Love, ladies and gentlemen, is not always blind. И последний, наконец, слайд. Мы должны помнить о том, что любовь не слепа, не всегда слепа. How much you love dogs, you are the judge, and you have to tell to the owner whose love is blind, that love is blind, you have to tell him that his dog is not the one you want to take home with. Понятно, что в ринг вам заходит владелец, который очень любит свою собаку. Естественно, она самая лучшая, она номер один. Вы тоже любите собаки, ваша, опять же, задача объяснить владельцу, что не так с этой собакой. Очень часто, почему вы бы себе, например, эту собаку не взяли. So what you tell, please tell it in a positive way and show the owner that you respect the breed, that you know the breed, and that you find words to tell what you see in the breed. То есть вам необходимо показать и сказать это владельцу в очень позитивной манере, потому что все равно он поедет домой с этой собакой, которая также останется для него самая лучшая, неважно, что вы сказали. Но постарайтесь донести до него, подобрать правильные слова, донести. Почему, возможно, эту собаку не нужно далее использовать в разведении, потому что и потому что. Какая проблема с ней, для того, чтобы владелец обратил на это внимание. Don't destroy your dog, ladies and gentlemen. Don't destroy it when you judge it, because it is your, but also the owner's best friend. И очень большой такой призыв, пожалуйста, не уничтожайте, да, не разбивайте в пух и прах собак в вашем ринге, потому что это самый лучший друг владельца, естественно. Это, опять же, самый лучший друг и вас, потому что все мы любим собак. So if there are questions, I will be happy to answer. Если есть вопросы. Sometimes it happens when, for the toy breeds and also for the working especially, when, for example, the young dog doesn't allow the judge to see to check up the teeth, so maybe even the small one. And for this, some judges, if they cannot do it by themselves, they disqualify the dog. What's your personal attitude and how do you think what should be done with it? If especially a young dog doesn't show his teeth the first time or something, just ask the owner to do it, or because I think it's a matter of time that dogs can show their teeth. So don't destroy a dog, don't put it away because it don't show the teeth.
And sometimes it's also enough, especially for a young dog, just to see if this is okay. Because I see dogs, this one is a Newfoundland. It was 5 months and I thought, oh my God, the canine were inverted inside this. And now it's perfect. So sometimes it's just for young dogs, just enough to see this. Let the owner do it, or if it doesn't do it, just move it around and now once again, and then afterwards, when you have confidence with the dog, try it again. То есть особенно это касается, когда речь идет о молодых собаках. Возможно, первый раз не хочет показать или что-то в этом роде. Пожалуйста, позвольте владельцу показать зубную систему. Почему? Потому что особенно, когда мы говорим о молодых собаках, иногда достаточно просто немножко посмотреть передние зубы, и тогда уже становится ясно. Потому что вот даже фотография этого Ньюфаундленда, когда щенку было 5 месяцев, он увидел, что один из клыков вырезается, он подумал, о боже. А потом прошло время, сейчас идеальная система. То есть иногда у молодых собак вот эта вот проверка в данной ситуации не настолько важна для того, чтобы полностью уничтожать либо убирать собаку из ринга. Соответственно, позвольте хендлеру показать зубы, либо попросите пробежать еще пару кругов для того, чтобы собака более освоилась в ринге. Еще раз попробуйте. Но только из-за того, что молодая собака не дает посмотреть зубы, это совершенно не повод ее абсолютно убирать из ринга. Еще вопросы? The question about terminology, the word compact. What should this mean? Because sometimes different people mean different things with this word. What does it mean? Should it be square or what? Yeah. Well, maybe you could better use square. Then people know that it's equal length and height. Compact is also could be a little bit longer, but not too long. So if you use the word square, that would be better. Then people know that it's square. Compact is the same, but square is better word for that. Иногда действительно проще сказать квадратное. Почему? Потому что тогда люди понимают, что вы имеете в виду. Да, компактное, это значит, она вписывается чаще в квадрат, возможно, немножечко более растянуто. Но действительно людям, аудитории, да, кому вы даете, не всегда понятно, что вы этим имеете в виду. Потому, если это действительно квадратное, лучше в этой ситуации употребить все-таки термин квадратный. So, for instance, the Bouvier is square. The Old English is square. The Belgian Shepherd is square. Например, опять же, бобтейл, бувье и так далее, они квадратные. Если в этой ситуации вы скажете квадратные, это будет наиболее правильно. Compact